Hi, hello buddies. I'm DV Nakshatra from Grade 7B from Prim Buds Garden School. This is the message from Savitri by Aravindo overflowing from her bright, magnificent plane on the rigid coil and sprawl of mortal space. Here, to the gracious, great winged angel poured her splendor and her swiftness and her bliss, hoping to fill a fair new world with joy. Thank you. Bye. Hello buddies, now Arjay Rohita, grade 9 from Prim Buds Garden. Today Karmayogi Appa message. Integration begins in the depth and embraces the surface with the spirit and nature are discovered on the surface and the depth. Thank you. Hello buddies, I'm Arjay Madhusri, grade 7A from Prim Buds Garden. Today we're going to see a new story. There was once a king who was so cruel and unjust that his subjects yearned for his death and dethronement. However, one day he surprised them all by announcing that he had decided to turn over a new leaf. No more cruelty, no more injustice, he promised, and he was as good as his word. He became known as the Gentle Monarch. Months after his transformation, one of his ministers plucked up enough courage to ask him what had brought this change of heart. And the king answered, "As I was galloping through my forests, I caught sight of a fox being chased by a hound. The fox escaped into his hole, but not before the hound had bitten into its leg and lamed it for its life. Later, I rode into a village and saw the same hound there. It was barking at a man. Even as I watched, the man picked up a huge stone and flung it at the dog, breaking its leg. The man had gone far when he was kicked by a horse. His knee was shattered and he fell to the ground disabled for life. The horse began to run, but it fell into a hole and broke its leg. Reflecting on all that had happened, I thought, evil begets evil. If I continue in my evil ways, I will surely be overtaken by evil. So I decided to change. The minister went away convinced that the time was ripe to overthrow the king and seize the throne. Immersed in thought, he did not see the steps in front of him and fell, breaking his neck. Moral: cycle of deeds always gives us back what we give to others. If we do good to others, our good will happen. If we do bad with others, our turn will also come. And if you found the story useful, don't forget to like, comment and share. Also, press the bell icon so you don't miss our next show, where we will share another interesting story. Thank you. Bye. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கற்பகம் ராஜேஷ், பிரைம் பட்ஸ் கார்டன் பள்ளியிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி கதை கேட்கலாமா? ஒரு பெரியவர் ஆட்டோவில் ஒரு இடம் போகிறதுக்காக விசாரிக்கிறாரு. ஆட்டோ டிரைவர் வந்து 200 கேட்குறாரு. இவர் எவ்வளோ குறைச்சி 150 ரூபாய்க்கு பேசி பார்க்குறாரு. அதெல்லாம் இல்லை, 200 தான் வருவேன்னொடனே சரி வாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. போகிற வழியில் பசிக்குது, சாப்பிட்லாமா, இங்கே ஏதாவது தெரிஞ்ச கடை இருக்கான்னு கேட்குறாரு. அந்த டிரைவர் சொல்கிறார், வாங்க நான் ரெகுலராக சாப்பிட்ற இடத்துல கூட்டு போகிறவங்களன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்றாங்க. அது வந்து ஒரு வீட்டு முன்னால் இருக்க ஒரு சின்ன இட்லி கடை. அப்போ சாப்பிடும்போது அந்த அம்மா பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பசங்க 2 பேர் படிக்கிறாங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கம்மி சம்பளம், கூலி வேலை, இந்த இட்லி கடையை வச்சு தான் நான் பொழைச்சிட்ருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இது பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்டுட்டு இவர் எவ்வளோ பில் ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு. அந்த அம்மா 60 ரூபான்னு சொல்கிறாங்க. இவர் 100 ரூபாயை கொடுக்குறாரு. இல்லைப்பா சில்லறை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே
பரவாயில்ல நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, நான் இந்த பக்கம் வரும்போது வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோவில் ஏறிடுறாரு. ஆட்டோ கிளம்பிடுச்சு. அப்போ அந்த டிரைவர் கேட்குறாரு, இப்படி 40 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களே, நீங்கள் ஊருக்கு புதுசு, இனிமேல் இந்த பக்கம் வரமாட்டீங்க, எப்போ அவங்ககிட்ட அந்த காசை திருப்பி வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அதுக்கு அந்த பேசஞ்சர் சொல்கிறாராம், இல்லை நான் வேணும்னு தான் கொடுத்துட்டு வந்தேன், அவங்கக்கிட்ட வந்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்க, என்னால் முடிஞ்சது என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு சின்ன உதவி, எனக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும், அதனால் அவங்க பசங்களுக்காக நினச்சி நான் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம். அப்புறம் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு. ஆட்டோ டிரைவர் 200 பேரம் பேசினார் இல்லையா, 200 ரூபாயை கொடுத்தோன்னே அந்த ஆட்டோ டிரைவர் என்ன பண்ணுறாரு, 50 ரூபாயை திருப்பி கொடுக்குறாரு. என்னப்பா 200 தானே பேசினேன், இப்போ என்ன 50 ரூபாய் திருப்பி தர, இந்த வச்சுக்கோன்னே. அப்போ அந்த டிரைவர் சொல்கிறாராம், இல்லைப்பா உங்ககிட்ட இருந்தால் இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் வேறு யாருக்காவது உதவி பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதனால் அதுக்கு இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாராம். அதனால் உதவி பண்ணணும்னா நம்ம தான் நேராக பண்ணணும்னு இல்லை, நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு யார் மூலமாவது பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி கதையில் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.